అందరికీ నమస్కారం. కరోనా బారిన పడకండి, ఇంట్లోనే ఉండండి. గంటకొకసారి 20 సెకండ్ల శానిటైజర్తో కానీ సబ్బుతో కానీ చేతులు బాగా కడగండి. 20 సెకండ్ల పాటు 20 సెకండ్స్ తప్పకుండా వాష్ చేయండి. సోపు కానీ శానిటైజర్ కానీ ఇది తప్పకుండా పాటించండి. అలాగే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటే కూడా దూరంగా ఉండండి. దూరంగా పడుకునే ముందు కూడా దూరంగా పడుకోండి. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. అలాగే ప్రభుత్వం పెట్టిన నిబంధన లాక్డౌన్ తప్పకుండా పాటించండి. ప్రభుత్వానికి సహకరించండి. అలాగే పోలీసు వారికి కూడా సహకరించండి. ప్రభుత్వం అంటేనే ప్రజలు, మనం. కాబట్టి మన సేఫ్ కోసమే ఈ లాక్డౌన్. కాబట్టి తప్పకుండా డిస్టెన్స్ పాటించండి. హ్యాండ్స్ వాష్ చేయండి 20 సెకండ్స్ వరకు. అలాగే స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. నమస్తే, మీ ప్రతాన్ రామకృష్ణ గౌడ్. Thank you. Hi guys, this is your Vithika. Today I want to make caramel custard. So మన దగ్గర ఉన్న అతి తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఒక మంచి అద్భుతమైన డెజర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు నేర్పిస్తాను ఈరోజు. అండ్ లెట్స్ గో వాచ్. ఐఎమ్ రెడీ విత్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను కస్టర్డ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు. క్యారమల్ కస్టర్డ్. సో ఫస్ట్ వన్, హాఫ్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ ఫర్ క్యారమల్ అండ్ 1 cup ఆఫ్ షుగర్ ఫర్ కస్టర్డ్. ఇది కస్టర్డ్ పౌడర్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను. 12 బ్రెడ్ స్లైసెస్, 3 cups ఆఫ్ మిల్క్, 1 cup ఆఫ్ వాటర్. ఈ బౌల్ లో చేయబోతున్నాం. అండ్ ఈ మెజర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నా షుగర్, కస్టర్డ్ పౌడర్, మిల్క్ అండ్ వాటర్ కి ఈ కప్స్ తో తీసుకున్నాను. 1 full cup, 1/4 cup తో అయ్యాని. సో నౌ ఐఎమ్ గోనా షో యూ హౌ టు మేక్ క్యారమల్ కస్టర్డ్. సో బ్రెడ్ ని అట్లా మిక్సీ పట్టి చాలా మెత్తగా అయ్యే వరకు మిక్సీ పట్టాలి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు క్యారమల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ప్యాన్ పెట్టుకొని బాగా సిమ్ లో ఉంచాలి. అండ్ మనం స్టోర్ చేసుకున్న హాఫ్ కప్ షుగర్ ఇస్ రెడీ. అండ్ మనం పోల్ దిస్.
సో 2 hours ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇది దీంట్లో పెట్టడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. Ready? 1, 2, 3. Ooh. Okay. I did it! Oh my god, this looks so good! బాగుంది, నాట్ బ్యాడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. చాలా బాగుంది. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అనే కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. See you again. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టీఎఫ్సీసీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. మన టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను మీ మౌనిక. బాయ్. మన టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. గంట సింబల్ ప్రెస్ చేశాక మీకు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అందులో ఆల్ క్లిక్ చేయండి. మీరు ఆల్ క్లిక్ చేయకపోతే కనుక మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీకు రావు. సో ప్లీజ్ క్లిక్ గంట సింబల్ క్లిక్ చేసి అందులో ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను మీ అంజు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ ముఖ్యంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. ఈ టీఎఫ్సీసీ లైవ్కి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సలోని. థ్యాంక్ యూ. టీఎఫ్సీసీ లైవ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. Subscribe to TFCC Live. Hi everyone, this is Raj Kantkori. Subscribe to TFCC Live channel. Hello, this is your all supplicants. Please do subscribe TFCC Live channel. Thank you so much. Hi, please subscribe TFCC. అందరికీ నమస్కారం. This is Geeta Madhuri. Like, share and subscribe to TFCC Live. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మధుప్రియ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు టీఎఫ్సీసీ లైవ్. Please subscribe to TFCC. హాయ్, నేను మీ సప్తగిరి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ TFCC. హాయ్ ఎవ్రీబడి. యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వ్యూ చేయండి, ఫాలో చేయండి ఫర్ ఆల్ న్యూస్ అబౌట్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. TFCC Live. Don't forget.